Hi all. In this video we are going to learn some important points and MCQs from the poem My Last Duchess by Robert Browning. Important points. This poem appeared in dramatic lyric. ആ ഡ്രമാറ്റിക് ലിറിക്കിലാണ് അപ്പിയർ ചെയ്തത്. ഡ്രമാറ്റിക് ലിറിക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്ത ആ ഒരു സീരീസിൻ്റെ പേര് വെൽസ് ആൻഡ് പൊമിഗ്രാനൈറ്റ് സീരീസ് എന്നാണ്. 1842. സെറ്റിംഗ് ഓഫ് ദ പോയം ആർട്ട് ഗാലറി ഇൻ ദ പാലസ് ഓഫ് ദ ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ഫെറാറ. ആൻഡ് സബ് ടൈറ്റിൽ, ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ സബ് ടൈറ്റിൽ ഫെറാറ എന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ദിസ് പോയം വാസ് ഇൻ ഇറ്റലി. 56 ലൈൻ പോയമാണ്. ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗാണിത്. സ്പീക്കർ ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ഫെറാറ, അതായത് അൽഫോൺസോ സെക്കൻഡ്. ഫ്രാ പാൻഡോൾഫ് ആണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ ആ പിക്ചർ വരച്ചേക്കുന്നത്. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റാണ് കേട്ടോ. മിക്ക എക്സാമിനും കാണാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഫ്രാ പാൻഡോൾഫ് ആണ് ആ ഒരു പിക്ചർ വരച്ചേക്കുന്നത്. ബ്രൗണിങ് അപ്പിയർ ടു ഹാവ് മോഡൽ ദ ഡച്ചസ് ആഫ്റ്റർ ലുക്രേഷ്യ ഡി മെഡിസി. ലുക്രേഷ്യ ഡി മെഡിസിയെ ആണ് മോഡൽ ചെയ്താണ് ഈ ഒരു പോം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലൈനാണ് ദെൻ ഓൾ സ്മൈൽ സ്റ്റോപ്പ് ടുഗദർ. ദെൻ ഓൾ സ്മൈൽ സ്റ്റോപ്പ് ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂക്ക് ഓഫ് ഫെറാറ പറയുന്നത് ഡച്ചസിനെ വധിച്ചു എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇസ് ഈ ഒരു ലൈനിന് റോബിൻസൺ വിളിച്ചത് ട്രാജഡി ഇൻ 5 വേർഡ്സ്. ട്രാജഡി ഇൻ 5 വേർഡ്സ് എന്ന് ഈ ഒരു ലൈൻസിനെ പറഞ്ഞത് റോബിൻസൺ ആണ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് MCQ നമുക്ക് നോക്കാം. ബ്രൗണിങ്സ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയംസ് ആർ റിട്ടേൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗ്. വാട്ട്സ് ദ ഡ്യൂക്ക് arranging in My Last Duchess? A new marriage for himself. What's the rhyme scheme of My Last Duchess? Enchanted rhyming couplets. My Last Duchess was published in 1842. My Last Duchess is published in the book Dramatic Lyric. How many lines are there in this poem? 56. Where does this poem take place? Ferrara, that is in Italy. Who is the subject of painting the Duke and the messenger admire? Duke's late wife. Next question. To whom is the Duke is speaking in the poem? The messenger of neighboring count. What feature of the portrait is most striking? Eyes. Who narrates the poem? The Duke of Ferrara. What bothered Duke about Duchess' smile? It was never reserved for him. Next one. Of the following, which is not one of the Duke complaint against the Duchess? Not being available to him at all times. What's the word mantle as used in the poem? Her mantle lobs over my lady's wrist too much. A cloak. ക്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഔട്ടർ ഡ്രസ്സ്, ഒരു ഷോളൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്യുന്നത്. Next one. In poem, where does the Duke keep the painting of his wife? On a landing on the grand staircase. Where is the Duchess, who is the subject of the poem? She is dead. What is meant by the phrase a spot of joy? A blush. Fra Pandolf is a fictitious name of a painter. Claus of Innsbruck is also a fictitious name of a sculpture. This poem is inspired by a true story. What was the name of the Duke? Lord Alfonso II. What was the name of the girl with whom Alfonso got married? Lucretia
Medici. What was the title of the poem when it was first published? In Italy. Which American poet wrote the sequel of this poem? Richard Howard. Robert Bernard wrote a short story which is take off on this poem with a new twist. My Last Girlfriend. When the Duke said, "My gift of a 900 years old," what was that? Name. What's the setting of the poem? Italian Renaissance. What piece of art the Duke showed to the emissary at the end of the poem? A bronze statue of Neptune. Notice Neptune, though taming. A seahorse. Who has made a statue or Neptune for the Duke? Claus of Innsbruck. The main theme of the poem is gender inequality in society. What does the Duke say she gave to other men the same as him? Much the same smile. All smile stopped. Most probably means she was killed. The Duke hates his wife's generous nature. The portrait of the last Duchess is painted in one day. Then all smiles stopped together. Who called this line a tragedy in 5 words? Robinson. Next question. The portrait of the sea god is made of bronze. Who bought the Duchess gift of cherries? Some officious fool. Last question. Duke is greedy and cruel. Thank you. If you like this video, please like, share and subscribe this channel.